Hello, xin chào cả nhà mình. Yeah. Hôm nay em xin phép được lan tỏa cái niềm vui trong ăn uống của em. Em được cái lộc ăn và lộc ngủ. Làm việc thì nó có chệch choạc thôi, nhưng mà ăn ngủ của em thì rất là tốt. Rồi thì những anh chị em, thầy cô, các bạn học sinh làm việc với em thì cũng biết là cái độ hạnh phúc của em khi ăn rồi đấy ạ. Nhiều khi mà thấy ngại quá, nhưng mà tôi thì đã thấy nó cũng tiếc tiếc ấy. Rồi mình vẫn còn đói, và cũng áng chừng là những cái cảm xúc của mình khi mà bị đói ấy, thì nó không ổn tí nào cả, nên thôi thì cứ ăn. Mà cũng may sao mà em ăn nhiều lắm nhá, nhưng mà người nó cứ tông teo à. Em thích sự tông teo này. Nhiều lúc bố mẹ em cũng sót con lắm, con lắm, bảo thôi thì ăn nó béo béo lên tí, nhưng mà khoảng tầm 2-3 cân thì em cảm thấy ổn. Nhưng kể ra bạn béo thêm một tí nữa thì vẫn tốt hơn. Khoảng tầm 65-68 cân gì đấy. Rồi, ok, quay lại chủ đề của chúng ta hôm nay, chia sẻ về ăn uống. Thì đầu tiên em cũng quan sát lại cái hành trình ăn của em tại Xanh Tới Đức Hải Phòng. Nó rất là tuyệt vời, nó rất là tuyệt vời khi mà được các bác bếp chăm sóc. Các thầy cô đôi khi cũng quý, cũng mời ăn ké. Em rất ít khi mua đồ ăn. Thì cái giai đoạn cách đây khoảng tầm 3-4 tuần gì đó em bị ốm, và bình thường em không uống thuốc, nhưng mà lần này thì do nhiều yếu tố thế thôi quyết định đi mua thuốc ở một cái cửa hàng ở chỗ chợ. Yeah. Thế rồi khi mà ốm mà em luôn luôn tự hỏi là tại sao mình lại ốm. Có người thì bảo là hỏi cả những người xung quanh nữa, có người thì bảo là do thời tiết. Không phải do thời tiết, thời tiết thì nhiều thời tiết lắm. Thế rồi em mới suy nghĩ vào khả năng là do em có nạp chất dinh dưỡng, nhưng lại chưa có thường xuyên liên tục đều đều nạp cái vitamin và khoáng chất đó. Thế và em mới rút ra một cái lịch, đó là thường xuyên sẽ phải nghĩ ra cớ và sẽ phải nghĩ ra cách để mà mình ăn những bổ sung những cái lá lốt, tía tô, rồi là rau thơm ấy. Thế rồi cũng được một lần đi ra chợ mua một 25.000 tiền cam để ở trong nội trú ký túc ấy. Cam với này quả, một cái quả gì nhiều mắt đấy nhỉ, quả na, không phải quả na mà là quả lê, không phải quả lê, quả gì ấy. Lưu, quả lưu. Thế thì bắt đầu bổ sung dần dần như thế, bởi vì khi mà em ốm ấy, em mua hẳn 3 cân cam, cho người này người thêm một tí tẹo, sau đó thì còn lại em ăn dần, ăn khỏe lắm. Thế thì thay vì ăn đổ như thế để cho nên anh khỏe, thì em quyết định là ăn dần dần. Và em cũng, khi mà tư duy về chủ đề này thì em cũng nghĩ đầu giờ sáng nay thì cũng định nói về những cái điều tuyệt vời mà em cảm nhận được ở nhà bếp, từ cái việc là kể cả các bạn học sinh nữa, nhà trường cũng định hướng các bạn là sẽ chủ động lấy đồ ăn, kể cả là các con không thích ăn rau thì cũng sẽ lấy một ít rau để mình tập làm quen, vì các thứ đây nó rất là cần thiết. Hoặc là các con sẽ ngồi ăn cẩn thận, đàng hoàng, ăn tập trung trong khi ăn. Có ngày thứ hai là ăn trong tĩnh lặng, ngậm miệng nhai kỹ, em làm dạy cả dẫn thiền nữa. Rồi đến thứ sáu là ăn xanh, với lòng biết ơn với đất mẹ và bảo vệ thiên nhiên, cái nền tảng để bắt đầu như vậy. Rồi quá trình mà nhà trường bố trí cả những người mà hỗ trợ, hướng dẫn cầm đũa cầm thìa như thế nào, xếp hàng ra làm sao. Rồi em thường xuyên được nhận cái nhiệm vụ là đứng ở chốt chặn ban nào không ăn hết đấy. Thì lần trước thì em hay bắt chặt, nhưng mà giờ này em đưa ra một cái chương trình, đó là hôm thì em bắt chặt, hôm thì em chỉ lắng, hôm thì em sẽ chủ động ghé tai các bạn. Vẫn còn đồ ăn trong khay này, vẫn còn cơm này, chúng ta sẽ làm gì với nó. Đấy, sau để bạn ấy tư duy một lúc thì em mới thả lỏng thư giãn. Một lần sau mình sẽ cho thêm nước vào trong cái khay cơm này và mình vét sạch cơm nhé. Rất là ngộ nghĩnh. Cũng như cả cái giọng điệu của mình nữa. Rồi cái việc các con tự rửa khay, các thầy cô kiểm tra khay, rồi phân loại thức ăn rác, cái đầu ra nữa. Mà gần đây thì nhà trường cũng bố trí thêm cả một số cái trang trí
cho nhà ăn thêm đáng yêu, thì nó cũng giúp cho chúng ta thêm hạnh phúc khi ăn. Đó. Và nhiều lúc thì cũng nhắc các con như thế. Các con ơi, mình đang trong giờ ăn và hạnh phúc khi mà được nói chuyện cùng nhau, nhưng mà việc chính của mình là ăn các bạn nhé. Rồi, mời các bạn tập trung ăn. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Thế thì em đầu tiên định nói như thế, nhưng bây giờ nói luôn rồi. Bây giờ nói tôi nhanh là như vậy. Nhưng em nhận thấy rằng là để cái nền tảng đấy nó bền vững và sâu sắc ấy, thì nó cần nhiều hơn thế. Và cái clip này thì em tính là làm để lan tỏa đến với các bố mẹ, các thầy cô, và cho dù các thầy cô đấy là trực tiếp giảng dạy hay là quản lý hay là hỗ trợ đưa đón các con trên xe buýt hay là làm sạch đẹp trong trường ấy, thì em nhận thấy là phải chia sẻ sâu sắc hơn. Vì đấy, cả những thứ đó mọi người nhìn thấy, nhưng mà còn phải sâu sắc hơn. Đó là thực tế hiện tại em đang ăn theo cái cách toa tàu của thầy Minh, ăn từng món một và có những cái trải nghiệm nó rất là yomos. Rồi ngày xưa thì em đến tận bây giờ em vẫn luôn luôn nhắc mình là ăn đũa và thìa để mình cân bằng hai bán cầu não, vận động hai bán cầu não luôn. Và phương pháp luyện là như vậy. Hoặc là đã ngồi xuống ăn rồi thì mình hạn chế đứng dậy. Ăn sạch sẽ thì đương nhiên rồi. Tuy nhiên thì em nhận thấy là nó có cái gì đấy nó không được bình an, nó cứ bối rối. Và rồi thì em may mắn là được vũ trụ gửi đến một cái clip của một Sakuru hướng dẫn mình khi ăn. Có 4 cái điểm lưu ý. Cụ thể là ăn lúc bụng mình rất đói, cứ để bụng mình gọi là rỗng ấy, dạ dày rỗng ấy, để mình gần như ăn để chữa bệnh nữa. Ăn khi bụng rỗng để chữa bệnh, thầy phân tích rất là kỹ. Rồi tiếp xúc với đồ ăn, cái này thì hơi khó, cần phải rất nhiều nghị lực, và đến thời điểm hiện tại em vẫn quyết định là thôi cứ đũa và thìa em chỉ ăn, em chỉ cảm nhận ăn chậm lại một chút để cảm nhận đồ ăn thôi. Rồi ăn với lòng biết ơn. Và ăn cái điểm cuối cùng thì em bây giờ nghe thì em quên mất. Mọi người nhớ là còn một cái điểm nữa, mọi người tí nhớ nghe kỹ lại. Thì em xin được đặc biệt lưu ý là cho dù ai nói gì, người ta là ai thì chúng ta cứ bình an, chúng ta chỉ tham khảo thôi ạ. Nghe cho vui tí là thứ nhất. Thứ hai là mình quan sát thêm cái người đó họ có bình an hay không. Đó, mình quan sát càng kỹ càng tốt. Mà nếu người đó bình an thật thì hình như là chúng ta nên cân nhắc thêm những cái điểm logic, triết học, trí tuệ ở trong đó. Và chúng ta hãy cứ bình tâm quan sát chính bản thân mình, quan sát những người xung quanh mình nữa, những người họ không nói gì á, để xem họ có cái cách ăn như thế nào, họ bình an và hạnh phúc đến như thế. Hoặc là bản thân mình khi ăn mình đã bình an và hạnh phúc hay chưa. Em thì nhiều lúc vẫn còn là ối rồi ôi, nên là em vẫn cứ quan sát thêm và hỏi thêm, biết đến đâu chia sẻ lan tỏa đến đấy. Và từ các thầy cô, các bố mẹ, các bạn học sinh sẽ cần phải đưa ra những quyết định phù hợp với mong muốn của mình. Có thể nó tốt với người này, nó tốt với người kia, nhưng nó không phù hợp với mình. No. Thì nó phù hợp hay không, mình cứ thấy vui, khỏe với lâu về dài thì mình làm thôi. Tất nhiên là mình còn đang sống cùng nhau ấy, thì mình sẽ phải cân nhắc để làm sao nó hài hòa. Chứ máu lửa quá thì người khác sẽ bị nóng, và lạnh lùng quá thì người khác sẽ bị lạnh. Mình cứ trung tính và mình cải thiện dần dần. Ok, cảm ơn cả nhà chú ý lắng nghe. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tương tác với Sakuru. Chúc cả nhà một ngày mới tưng bừng, có nhiều niềm vui khi món ăn được vui khỏe. Món ăn, em thấy một điểm chạm đó là món ăn sẽ là một phần của chúng ta. Một phần của chúng ta. Ăn uống với lòng biết ơn. Nói không mấy ngày kỹ, thi thoảng em cũng khởi động miệng trước khi ăn nữa. Hôm trước ở trong nhà ăn có một bạn bảo em là cười hỏi lợi, và theo bây giờ em đang luyện thêm một cái nữa là cười duyên. Cười duyên. Rồi, cảm ơn cả nhà chú ý lắng nghe. Giờ chúng ta sẽ nghe Sakuru nha. This is something we've been talking forever. But now they've discovered it with $1 billion research. And I have seen hundreds and thousands of people who just become healthy and well. If something appears on my plate, if I just feel this, I know what to eat and what not to eat. You eat something today,
and see, just learn to observe how agile and how active your body feels after eating this food. The simple thing right now that's a rage in the world is, if you come to our ashram, all the people there who are physically immensely active eat 10 o'clock in the morning, 7 o'clock in the evening, 2 meals. How many doctors have been telling me that they will die of malnourishment, this will happen, that will happen, you must do this, you must do that. I eat only 1 meal a day most of the days. 1 big meal I eat and that's it. And doctors telling me, no, Sadhguru, the way you're traveling, this will happen, that will happen, you must eat at least once in 4 hours, something you must eat. I said, leave me alone, I'm doing fine. But now, a big university in America comes up with this called intermittent fasting. It's not nonsense, it's good, but they rediscovered something that we have known forever. Now everybody is saying there must be a 16-hour gap. Then all your ailments will go away. What the hell were we saying all these thousands of years? The simple thing is, there are many aspects to this, psychological, physiological. But now cancer is on the rise in the world. A cancerous cell is like a criminal in the society. All of us have in our bodies. Only if they become… their concentration becomes more than what they should be, or they gang up and locate themselves in one place, they become like organized crime. There are pickpockets in Kochi, I'm sure. Hello? There are small-time criminals, individually operating in twos and threes. We don't take it very seriously, we leave it because it happens. But suppose all 100 of them got organized into a organized crime, now we will crack down. Because we know now it becomes a threat to the society. Similarly, cancerous cells are like this. Criminals, they're moving around, doing some damage. Their only problem is, right now, they're generally eating about 8 to 12 times more than what the other cells are eating. So if you just give sufficient break between one meal and the other, most of them will die because they cannot survive. This is something we've been talking forever, but now they've discovered it with $1 billion research. And I've seen hundreds and thousands of people who just become healthy and well simply because they're not fueling up all the time when the tank is filling. In the yoga center, all the time people are physically active. So everybody is very hungry by the time it's 3:30, 4 o'clock in the evening, they're extremely hungry. But we learn to live with that because empty stomach and hunger are two different things. Hunger means your energy levels start dropping. But empty stomach is a good thing. In the yogic sciences, today modern science also is coming in line with this. But what we know by our experience, you will spend $1 billion to come there. Because research is all about how many $1 million, that's how it is. Your body and your brain works at its best only when your stomach is empty. So we always make sure we eat in such a way, how much ever we eat, our stomach must be always empty within 2 to 2.5 hours' time maximum. So we go to bed hungry always. People think they cannot sleep. They can sleep. On an average, for 25 years on an average, I slept only 2.5 to 3 hours. These days I'm getting little lazy and sleeping anywhere between 3.5 to 4.5 hours in spite of the level of travel that I have. When I say level of travel, if I say my level of travel in the next few days, you will fall off your chair. Yes? Should I tell you? No, not necessarily. Because in the next 10 days,
I'm in 5 different countries, doing I don't know how many events, all kinds of events. So, you're able to keep this up simply because you don't overeat. It's very, very important. Everybody eats 2 meals, I generally eat only 1 meal, 4:35 in the evening, because I don't like to sit in front of the plate and worry about how much to eat, I like to eat well. So, 4:35 in the evening if I eat a meal, it's only next day. Is this enough? Am I looking okay? Hello? Because any correction and purification that needs to happen in the body, your stomach needs to be empty, it's very, very important. Otherwise, the purification on the cellular level will not happen. You pile up things and then you have all kinds of problems. When you don't touch the food, you do not know what it is. If food is not good enough to be touched, I don't know how it's good enough to be eaten. So we should not have listened to our mothers and we should eat with our fingers because touching our food helps us stay in contact with it. The cleanliness of your hands is entirely in your hands. The cleanliness of the fork is not entirely in your hands. This is true. And nobody else but you have used these hands. So, there is an assurance as to how clean or not clean it is right now. The fork, you do not know who's used it, how they've used it, for what they used it. And all they have to do is wipe it with a tissue and give it to you and it looks pretty clean. Above all, you don't feel the food. The first thing that's been taught to us is, if food appears in front of you, to hold your hands upon the food for a few moments, just to feel how the food is. If something appears on my plate, if I just feel this, I know what to eat and what not to eat, what I should not eat. I don't taste it and then reject it, I just don't eat. Because my hands are the first level, not tasting in the sense the tongue tastes, but knowing the food. First thing is knowing the food. You want to know a person, you guys go and shake their hands. I'm usually avoiding that, but That's a good strategy. But the food that's going to become a part of you, first thing is your hands. Even if you physically don't touch it, just being conscious and being there, it clearly tells you how the food will behave within you. Whether this particular food on this particular day, should it go into you or not, because every day your body is not the same thing. Every day, every moment it's different. If you feel the food, you just know whether this food has to go into you on this day or not. If that much awareness is brought in, we don't have to go on telling people what they should eat. Every meal they must decide what they should eat in that meal. There is no one prescription that this is what you should eat for your life. That will feel too claustrophobic, that only this I can eat. Your selection of food and consumption of food also must happen consciously. More than what you eat, how you eat it is also equally important. When I say how you eat it, these are all live substances. Every one of them had a life of their own, whether it's a plant, animal, vegetable, every one of them had a life of their own. Now in some way, you're making food out of it, you must consume it with utmost gratitude. If you approach it with a certain sense of gratitude and reverence towards the food that you eat, when I say reverence, it may feel like too much for you, but I'm asking you, let's say we put you in a room and you had nothing to eat for 5 days. If God appears in front of you, what will you ask for? Food? So that's how important it is. You must understand the food on your plate is not just a substance, it is not a material, it is not a commodity, it is life. It is the life-making material for you. So you must treat it as such. Right now, when it's on the plate, when it's out there, it has no value, but the moment you consume it and it becomes your flesh and blood,
Now suddenly it's of immense value. Why do we live like this? It's very important when it comes on your plate itself, you must treat it as a part of yourself. With great reverence, you must consume. Just the way you consume it, if you change that, food will behave very differently within you. This is what consciousness means. If people say your consciousness has no impact on your life, only chemical structures have impact, I'm very sorry for them because that's not how life works. Human consciousness has a deep and profound impact on everything that we touch, especially the food that we are making another life as a part of ourselves. When we're doing such an act, it's very, very important we treat it with utmost gratitude and reverence. I want to tell you, there is no such thing as good habit and bad habit. Habit means you are functioning unconsciously. If you are functioning unconsciously, that's a bad thing because the whole thing about being human is we are capable of doing things consciously. That is the beauty of being human, that we can do everything consciously. What an animal does unconsciously, we can do the same thing consciously. We can eat unconsciously or we can eat consciously. We can breathe unconsciously or we can breathe consciously. Everything that we can do it consciously. The moment we do something consciously, suddenly that human being looks very refined and wonderful. Just because somebody walks and speaks consciously, doesn't he become a beautiful human being? Yes or no? That's all. So why is it that we are trying to develop habits as if there's a good thing? Habit means fixed realities where you don't have to think. You get up in the morning and it'll happen to you. No, don't try to automize your life. That is not efficiency, that is the efficiency of the machine. This one is supposed to function intelligently and consciously. Nobody is expecting it to function like a machine. So, about food and stuff, food must be suitable for the body that we eat for. It is for the body. This is a building material for this body, the food that you're eating. What is the appropriate food? Unfortunately, is all messed up right now. Traditionally, we ate very sensibly in this country, but these 1,000 years of innovations have brought other kinds of food cultures, and today the national diet is pizza or pasta. What is it? Which is one? I don't know. Both were competing. So, we are losing our sense about food. It's definitely time to look at what is the most suitable thing. If I go into that food, it's a very long process, but you must experiment with food, not just by the tongue, but by the body. You eat something today and see, just learn to observe how agile and how active your body feels after eating this food. If it feels like it wants to go to the grave, that's not good food. If it feels like it wants to be alive after eating this, except coffee, because that's a stimulant. If you eat food and your body feels very agile and alive, that means it's good food, body is liking it. If you eat something, it feels dull, that means it's not liking it, it's having difficulty with it, that's why it feels dull. So just on this basis, there's a much… this is a very simplistic way of putting it. Vâng, lại là em đây. Thế thì nhà mình cứ cân nhắc thêm nhá. Cái gì nghe thấy vui vui thì khen thêm tí cho đời nó tươi. Cái gì mà nghe chưa hiểu lắm ấy thì báo lại cho em một tiếng. Và chúng ta vẫn đang có cái hành trình trưởng thành. Ăn được ngủ được là tiên, tiên trưởng. Em bình thường thôi. Nhiều lúc cũng kiêu lắm. Ai đấy mà các mình cũng buồn cười. Ai ăn cơm với em thì đấy là buồn cười. Rồi, cảm ơn cả nhà rất nhiều. Bye bye. Mình cười duyên mới được. Hello, bye bye.